Доброго времени суток, народ! С вами Павел, и я рад приветствовать вас на своем канале. Для тех, кто еще не подписан, огромнейшая просьба, подпишитесь, пожалуйста, и тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы продолжаем Господи, я еще не переключился из Legend of Zelda. Мы ее прошли, все, мы прошли ее, больше мы не будем к нему возвращаться. Но если только DLC-шки не выйдут. А это Hogwarts Legacy. Я, вчера пытался там повоевать с настройками, туда-сюда, попробовал и одно, и другое. Ничего не помогает, я даже полазил по форуму, даже по забугорным форумам. И первое, что я везде встречал, ты с этим, чувак, не справишься. Ты можешь полезть в корень игры, найти там папку, в этой папке найти файлы, в этих файлах поправить через блокнот какую-то хрень. И, может быть, заработает, а может быть, дропнешь себе игру и придется ее переустанавливать. И здесь вообще даже роли никакой не играет. Это лицензия или это с торрента скачанная игра. Просто жапец во всех планах. Ладно, что уж поделать. Не первый раз мы встречаем неоптимизированные игры, поэтому погнали. Избранный чувак у нас первый свой день проводит в Хогвартс. Так, комната. Ага, мы тут остановились вчера. Куда нам там надо? Куда-то туда. Здесь можно что-нибудь лутать вообще, нет? Вот, нам что-то маркнуло в конце. Вот, что это такое? Или это просто переливается так? А что за невидимая стена? Что за трэш? Так, ну хоть бегать тут могу. О, что-то можно взять. Яблоко. Что-то мне это напоминает. Ага. Другая комната. И опять яблоки. Ладно, хоть комната отличается, а то я в один момент подумал, что это будет точно такая же комната. А музыка-то какая эпичная. Абсолютно непонятное местами для меня управление. Он как-то странно отзывается движение персонажа на то, что я нажимаю. Блин, еще нигде даже ничего не положили. А как же секретик какой-нибудь для пылесосов типа меня, которые любят обойти все и что-нибудь найти? А тут просто вообще ничего нету. Яблоки опять. Та же самая корзина. А меня преследует эта корзина. Это какая-то магическая преследующая корзина с яблоками. И опять она. Отстань от меня. Так, там какая-то лестница куда-то. Ладно, пойдемте, куда нас там тащат. Здесь же за ручку ведут, так понимаю. А тут я был? Да, тут я был, тут опять та же самая корзина. О, сундук! Да ладно! Че, на замок уровень... О, ни хрена, тут еще взлому. А, ну логично, это же Гарри Поттер. Здесь же есть этот... Открывание с помощью магии. Да я бы сказал, ты охуеть, как странно. Привет, ты кто? Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time.
It was good meeting you. Good luck today. И сам диалог в итоге закончил. Так, там еще какие-то два человека, которые надо представиться. Как-то все странно. Как-то все... Персонажи еще как-то странновато выглядят. I wouldn't do that if I were you. Ну и тебе привет. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Что-то как-то со скоростью разговора еще что-то не то. А еще они как-то странно закатывали глаза в начале разговора. Что он, что она. Ты кто такой? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Окей. Ну, пойдем с профессором Уизли поговорим. И хрена себе он втопил по лестнице. Чё такой шустрый? Я даже shift сейчас не нажимал. То есть он по лестнице, он всегда очень быстро ходит. Эта статуя двигается, я думаю, мне показалось. Если shift нажать, он просто летит по ней. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Сундук, наверное, опять закрыт. I certainly would have А, это что, appreciated типа something like the хранилище, что field ли? guide when I was a student. А чё такой медленный? Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. В общем, все персонажи одинаково по лестнице поднимаются. Она тоже ускоряется, когда идет по лестнице. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Статуя Кельпи. Страницы руководства. Эта статуя изображала Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самые крупные Кельпи, о которых когда-либо сообщалось, это Лох-Несское чудовище в Шотландии. Понятно. Испытание разблокировано. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Одна из двух. Выполнение испытаний из руководства — это не способ заработать очки опыта. Expotion. Открытие руководства. А, теперь у меня на Escape вот это будет. Ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. А, надо его навести. Я выбрал. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Ну, давай. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждый из них вас ждут специальные награды, начиная с внешнего вида, заканчивая обновлениями. Продолжить. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Выйти из руководства. Какой-то загадочный сундук, который на меня пялится. О, нифига себе, да ладно. Охренеть, то есть если я от нее далеко отойду, у меня включается таймер. Ага, это вот здесь у меня открывается. А, ну это, я так понимаю, распределение заклинаний, куда что могу перекинуть. Так, тут у нас теперь всегда руководство открывается. Ага, здесь же и настройки, и инвентарь. Снаряжение. Еще надо хренище всего. Перчатки можно. А что не дают вообще? Что-то есть какие-то свойства? У этого предмета нет волшебных сил. Ага, то есть тут еще есть эти предметы с волшебными силами. Круглые очки в золотой оправе. Здравствуй, Гарри Поттер, да? Шапка. Что это за... Водитель трактора просто. Я понял. Так, рукоятки палочек, летающие верховые животные, метлы, обновление для метлы. Ё-моё, сколько всего. Коллекция чего-то там. Что это такое? Внешние виды. А почему у меня здесь было показано 9 из 88? А, это вот. Мантия скельпи, изумрудного цвета с золотыми нитями, украшена силуэтом величественной водяной лошади. Мантия темных искусств. Маска темных искусств. Перчатки темных искусств.
Шляпа астронома. Шляпа темных искусств. Гарнизонная шляпа темных искусств. Шарф темных искусств. А это что такое? Комплект одежды темных искусств. И что мне это дает? Не знаю, что мне это дает. Охренеть, сколько тут коллекций. Ежики-макарежики. Инструменты, враги, внешние виды. Твари, метлы, ингредиенты, колдовство, рукоятки палочек и характеристики. Ну, в испытаниях мы уже были. Как карта выглядит, дайте хоть посмотреть. Блин, что-то мне это напоминает. Как в какой-то игре тоже вот была. Тут примерно такая же карта. Так, ну пока что просто следуем за профессором, да? Ну, погнали следовать за профессором. Все равно я почти ни хрена ничего не запомнил с того, что я только что увидел. Почему он прошел сквозь змею, а не сквозь дверь? Змея теперь будет каждый раз вылезать, когда я буду сюда приходить? Ну так, эта механика поднимания полиции сделана максимально странно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Он вас обнаружит точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки. Открыть карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой области карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиный и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса. Выбрал. Вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ну, это логично. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью А, Д, отправляйтесь в точку... Ну, я могу просто, наверное, нажать, да? Ну, да. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Окей. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ну да, спускается она максимально странно. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Отлично. Единственное, чего я тут очень сильно угорнул, пока ушел этот диалог, я просмотрел на задний план, и на заднем плане вот эти вот 4 вот студента, которые изображают очень такой насыщенный, активный разговор, они все это изображают не шевелив ни разу своими ртами. Они там просто кивают, жестикулируют, как, блин, не знаю. Все это максимально странно. А если к ним подойти? О, сейчас она зашевелила ртом. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну, давай, открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить.
А, то есть The вот map так. is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Угу. Задание завершено. Отлично. Ну да, за ручку тут прям знатно ведут. Доступно новое задание. Так, ну короче, пока я вот это не пододелаю. По заклинанию снять по защите от темной магии. Я понял. Чё? Стоп, а что случилось? А почему у меня направление изменилось? Сначала мне главное иди наверх, а потом не иди наверх. Как долго он дверь открывал. А кот-то там вправо смотрел. Да, что-то, блин, с оптимизацией тут. О. Фонтан в виде виверны. Страница руководства. Это фонтан на дворе трансфигурации. С изображением виверн служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая верная из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Так, ага. И чё? Ну, выполнил я это. И чё дальше? То вот здесь было, да? Легендарные перчатки мне должны дать за это. Ладно, куда мне? А, о, точку перемещения открыл. Конечно, при переходе с улицы в здание и из здания на улицу как-то, во-первых, подлагивать сильно жестко. Че это за сундуки? Ладно, погнали уже на первый урок. А исследованием займемся тогда, когда хоть что-то мы уже сделаем в этой игре. Давайте начать задание. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned.
starting with something small. Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение палочки по кругу символа, нажмите соответствующую кнопку при попадании. Окей. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Единственное, я так и не понял, как между заклинаниями переключаться. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duels. Levioso. If only all my students were this adept. Want your opponent for signs to attack or defend yourself? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Не знаю, пока что ничего I сложного. put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Замок 3-го уровня. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon.
Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next Понятно. time. Ну ты ж левелап. Ну-ка. А, надо сюда тыкать, чтобы... Все, я понял. Он мне сказал, что у вас там есть награда, которую вы еще не забрали. Чё здесь вот висит восклицательный знак? Статуя, статуя. Это я понял. Да, но это коллекция просто. Все, отсюда восклицательные знаки ушли. Отсюда тоже. Да, где задание. Так, ну мы вот сюда сейчас топаем, да? Ну, потопали туда. Что нам еще остается? Так. Ага, здесь еще точка быстрого перемещения у нас открыта, ко всему прочему. Угу. А тут все-таки закольцовано, и в принципе-то... А что заникнуло? Вот я где-то что-то нашел. Призраки тусячат. А, ну мне на сундук показывает. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You
might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Че, какой-то невероятно быстрый урок. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Very good! Don't lose your composure. Now, think of this like gobstop. That's it! Splendid! Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Угу. А, ну мы по очереди будем тягать, да, я так понимаю? А, я забыл отпустить! Твою мать, Косипоша. 0. Ни хрена себе она красава. Very good. Ну, короче, в любом случае, даже если я сейчас второй загоню туда. Quite impressive. Let us make this a bit more interesting, shall we? Какого разнообразия? А, нифига себе. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Она сквозь меня прошла. This round settles it all. Watch this. There we go. Так, сейчас они... Да, перестарался опять. Да, лошара. 0. Первый шар, как всегда, комом. Давай, отцай. Тягай. That's it. Давай ты заруинишь свой последний.
90. Не упади. Хрена себе, я выиграл. Соточка. Very good, both of you. Well done. Well done. Ну ладно, ты уже расстроился, сейчас урок закончился, и все, и типа на следующий квест пошуровали. А тут что-то как-то аж придумать решили. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. И то я думаю, он стоит там просто такой загадочный, прям взглядом меня испепеляет. Well, a word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Почти 3-й уровень. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Доступно новое задание.
Послеурочное задание от Уизли. О, я умею прыгать. Просто до этого я не знал, что я умею прыгать. Это что такое? Галдишка. Неплохо. Beautification potion. I shan't tell. Certainly suits. Ну, это же, по-моему, женский туалет. Во, собственно, вот это я искал. Очередной странный сундук. Ну ладно. Не особо я понимаю, что они вообще делают, что они тут стоят повсюду. Но я думаю, в скором времени нам объяснят, что это такое. Так, я тут был? Нет, я тут не был. Угу, замок уровень 1. Но для этого мне, скорее, заклинание понадобится, которое... Ну, не скорее всего, 100% понадобится заклинание, которым я смогу открывать сундуки. Открытие быстрых точек я все-таки считаю полезным. Точек быстрого перемещения, точнее. О, котик. Ничего себе. Здрасте, здрасте. Нельзя так просто взять и не погладить котика. Какой-то низкополигональный котик. Так, я еще о чем подумал. Раз все равно ни хрена не меняется. Я же вчера настройки сбросил. А, кстати, я забыл эту фигню выключить. Да, это выключаем. Да, рано я вышел. Ну-ка. Котик посимпатичнее стал или не посимпатичнее? Все равно низкополигональный котик. Точнее, многополигональный, но недостаточно полигональный. Еще одна точка быстрого перемещения. Да, конечно. Ну, я думаю, через пару-тройку часов игры я освоюсь в итоге. Кстати, ну что-то вот можно слутать. Во. Скелет Авгурея. Страница руководства. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Отлично. Так, я еще туда иду? Вроде туда. Здесь нет ничего? Нету. Там вот скелет носорога. Я теперь, блин, все скелеты и все статуи буду хреначить. На стене висит горгулья и болтает. Так. Ну, я мелькнула, кстати, мысль в голове, когда я добежал до этой... Ты чё, куда я бегу? Я не туда куда-то бегу. Я же здесь только что был. Ну, я спустился вниз. Спустился еще раз вниз. А, я вместо того, чтобы побежать сюда, побежал туда влево. Переход на улицу, как всегда, с просадкой.
О, еще один котик. Любая непонятная ситуация, гладь котика. Не знаю, хоть опыт бы давали за это. О, быстрое перемещение. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Окей, доступно новое задание. Ну, это-то понятно. Не в принципе, все понятно. С другой стороны, ни хрена не понятно. Поговорить с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задачи — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстановляющие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Спасибо.
В принципе, тогда я думаю, что можно на этом и закончить на сегодня. Блин, как непривычно играть на мышках с клавиатурой, когда ты 3 месяца почти на геймпаде проиграл. Ну ладно, привыкну. А теперь надо бы заканчивать. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите лайки, тыкайте комментарии, подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик. И группу ВКонтакте посетите, пожалуйста, полайкайте на что-нибудь, подпишитесь. Мне было очень приятно. Ссылочка на нее, если что, будет в описании. А на сегодня всем пока.